Ghana de shima mai mamu nyina mo akwaba edeba my Ghana Media TV eso na we a quick one news update aba ne nyina ne se oman Ghana yen kwadubofo panyini Special Prosecutor ayora kisi ajaben waye nsɛmtwerɛfoɔ nhyiamu na nsɛmtwerɛfoɔ nhyiamu na ɔyɛɛyɛ no ɔkyerɛmu ɛsɛ ɔpanyini bi ɛwɔ Ghana hanom a onya akonya bɛsom yɛ wɔ abanda ni mu na saa ɔpanyini kuro yi no ɛyade sɛ ketahyɛ ne dwumdi ne kankan ne proyɛ bi akɔso ɛwɔ dwumadie bi no yɛ National Cathedral dwumadie na afei nso no dwumadie baako yɛfrɛ ne sɛ Strategic Mobilization Limited SML ɛna other cases mmienu bi ɛka ho na ɔpanyin no ho ɛbɔn mu ɛwɔ sɛ yɛtimi hwɛ n'akyiri kwan na yɛtwe no bɛgyina adaka mu ɛtoto n'ano ebusabusa ne nsɛnsɛm bi na ɔkyerɛm sɛ ɔpanyin no ɔsi a ɔhwɛ Ghana hanom a wohu baabi a wafa watopɛn afa agyan nti wɔde ato dwa declare no wanted deɛ ka no obrofo kasa mu no na kyerɛ sɛ sisi an Ghana yɛhwehwɛ no wani ɛhyɛ no so wɔ baabi a wotimi eyi bambɔfo asotire anaasɛ wɔn ma yɛwɔ asotire wɔsɛ wɔn asotire wotimi yɛwɔ asotire na onipa korɔ no yɛtimi kɔfa no sɛ mpo wa betimi akye no na wode na akɔma ɛyɛ bambɔ adwumayɛfoɔ na naso ahwɛ kora yɛhwehwɛ no na ɛno nso betimi ayɛ ne saa na ɔpanyin a ɛka ne ho asɛm yi ɛyɛ the former Minister of Finance owura Ken Ofori-Atta ɔno n'asɛm ne yɛkan na nhwɛmu kakra bɛtɔ bi akyerɛ mu sɛ ɔpanyin no ɛyɛ no kwasɛm sisi oni Ghana ha ne a woni Ghana ha no mu no ɛnyɛ sɛ bɔ apaye bi na mmom no watu kwan a ɔkɔhwɛ na pomuden enso ho adwum entotoyɛ yɛsɛ yɛfrɛ ne sɛ medical treatment na watu kwan a ɔkɔ akɔhwɛ na owura kisi agyabe nkyerɛ mu sɛ ɔpanyin no ɛbɛyɛ anka wontie nsɛm ya sopam na ɔno ankasa ɛmfa ne ho ɛmɛhyɛ ɛyɛ Office of the Special Prosecutor ne nsa na no tutue bi a wɔsɛ ɔmototo no ɔmatimi atoto no sɛ nyɛ saa deɛ a na ɔno atwetwe ne ho a ɛneɛ ɛwɔ sɛ yɛtimi hwɛ ne baabi bi a ɔhyɛ bia ntokuro bi a ɔhyɛ bia no yɛtimi nso bonigya ɛma ɔno a epie na ɛtimi nso aboa so my Ghana Media TV this is the new update a breaking news a aba yɛde ɛba bɛsom wɔ sɛdeɛ ɔpanyin no gyina simpie so ɔne nsɛmtwerɛfoɔ kasa ɔde nsɛm no to dwa no ɛna meba mɛmo ahwɛ ne mum don't forget say you subscribe to my Ghana Media TV on all your social media platforms especially YouTube and Facebook and afei Twitter ni nyina betimi so follow yen website no www.myghanamendia.com. Arrangements between Strategic Mobilization Ghana Limited and the Ghana Revenue Authority for the stated objective of the enhancement of revenue assurance in the downstream petroleum sector, upstream petroleum production, and minerals and metals resources value chain. 2. Termination of a distribution, loss reduction, and associated network improvement project contract between the Electricity Company of Ghana Limited and Beijing Xiaochen Technology BXC. 3. Procurement of contractors and materials and activities and payments in respect of the National Cathedral project. 4. Activities and payments in respect of a contract awarded by the Ministry of Health, initially commenced by the Ministry for Special Development Initiatives to Service Ghana Auto Group Limited for purchases and after-sales service and maintenance of 307 Mercedes-Benz Sprinter 305 CDI ambulances for the National Ambulance Service. And 5. Payments out of and utilization of the tax refund account of Ghana Revenue Authority. Ladies and gentlemen of the media, the fugitive's name is Kenneth Ofori-Atta. Mr. Ofori-Atta is 66 years old. He was the Minister of Finance of the Republic between 2017 and 2024. Mr. Ofori-Atta left the jurisdiction on or around 2 January 2025. On 24 January 2025, the OSP communicated to Mr. Ofori-Atta that the OSP considered him a suspect in respect of 4 of the cases described above. Mr. Ofori-Atta was directed to attend in person the OSP on Monday, 10 February 2025 at 10 GMT for interview. By communication dated 31 January 2025, Mr. Ofori-Atta instructed his lawyers
to inform the OSP that he was out of the jurisdiction indefinitely on medical grounds, and that the firm will notify the OSP of his arrival in the country in aid of rescheduling his personal attendance at the OSP. Further, the firm offered its willingness to provide the OSP with any information the OSP may require to aid in the investigation until his arrival in the country. Then on 5 February 2025, the OSP responded to Mr. Ofori-Atta, copied to his lawyers, that the OSP did not need or require notification from his lawyers of his arrival in the jurisdiction. The OSP acknowledged Mr. Ofori-Atta's lawyers' gracious offer to provide the OSP with information in aid of the investigation. However, and this is important, the OSP insisted that Mr. Ofori-Atta's personal attendance at the OSP was required. After all, the lawyers are not under investigation. I don't need lawyers to answer questions on your behalf when you are being investigated. The OSP declined Mr. Ofori-Atta's request to be away from the jurisdiction indefinitely on medical grounds on his say-so. Consequently, the OSP directed Mr. Ofori-Atta to indicate by close of business on Monday, 10 February 2025, a reasonable date of his return to the jurisdiction and attendance at the OSP. The OSP warned Mr. Ofori-Atta that if he failed so to do, the OSP would take all necessary legal steps to secure his return to the jurisdiction and attendance at the OSP at our own choosing. Subsequently, by a communication dated 10 February 2025, that is just Monday, Mr. Ofori-Atta's lawyers transmitted to the OSP a generic letter procured by Mr. Ofori-Atta purporting to be from a doctor in a foreign jurisdiction, stating that Mr. Ofori-Atta had been seen and evaluated, and that he was undergoing further testing and management and possible surgical intervention at an indicated future time. And further, that his medical condition necessitates that he will stay and follow up on his appointments. On account of this purported medical letter, Mr. Ofori-Atta's lawyers prayed that the attendance in person of Mr. Ofori-Atta at the OSP should be fixed, taking into account the medical report from his doctors.